Hey, hi. Like, welcome to my channel. So இன்னைக்கு நான் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி ஷேர் பண்ண போறேன். லைக் என்னன்னா வந்து ஒரு 22 இயர்ஸ் ஓல்ட் ஃப்ரெஷர் ஒரு கேர்ள் லைக் ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன்டு இன்டர்வியூ ஃபார் ஒன் ஆஃப் த லைக் வேர்ல்ட்ஸ் பிகஸ்ட் ரீட்டைல் செயின்ஸ் ஆஃப் வால்மார்ட். So how did she clear her like SDE rounds of interview? So most people like you believe like 10 years of experience இருக்கணும், like ரொம்ப extraordinary background skills இருக்கணும், அப்பதான் வந்து you can able to get into this Walmart or Amazon kind of like top tech companies அப்படிலாம். But today I want to share the real story of a girl like who was like able to crack the SD role at Walmart like after four intense rounds. So intense rounds includes like technical, managerial, HR, everything. So I'm gonna clearly explain to you. So like I was part of that interview process. Okay. So how did she like able to crack the interview? What she did right? The mistakes other candidates என்ன பண்ணாங்க and the exact reason why we said yes to her. ஸோ இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் திஸ் வீடியோ ஸோ தட் அஸ் அ ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும். ஒரு ரவுண்டு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும், என்னெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணாங்க, என்னெல்லாம் தப்பாக பண்ணாங்க, ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் ஆன்சர் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் இட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் an SD aspirant, ஸோ எஸ்பெஷலி ஃப்ரெஷர்னா திஸ் வீடியோ இஸ் அ ரோட் மேப் ஃபார் யூ. ஓகே. So yes, so having said that, like I'll quickly jump into the video. Before that, I'll explain about myself if you are new to my channel. So myself Vivek Arvind, I hold around 11 years of experience in IT tech. So I currently work at Walmart. So this particular video is all about like how she was able to create that interview. But நான் நிறைய career related videos, corporate related videos நிறைய நான் career related நிறைய போட்டுட்டு இருக்கேன். So that if you are able to like upskill yourself, எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு requirement இருக்கோ, please do able to let me know so that I'll also put more videos to that. ஸோ இந்த வீடியோவே ஒரு கமெண்டால தான் என்னால் போட முடிஞ்சது. பிகாஸ் மெனி பீப்புள் ஆர் லைக் திங்கிங் தட் லைக் கிராக்கிங் வால்மார்ட் ஆர் அமேசான் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் சில விஷயம் பண்ணால் டெஃபினெட்லி யூ பி ஏபிள் டு கிராக். சி இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு கம் அப் அண்ட் ஒர்க் ஹியர், டெஃபினெட்லி யூ வில் ஆல்சோ ஏபிள் டு கம். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது, பட் இட் இஸ் டூவபிள். But you have to plan very strategically. So definitely if you feel like this video is like உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா give a like, subscribe to this channel so that you'll get more videos இந்த மாதிரி, share with your friends and comment whatever you feel very freely. If you think this my tone is very different or something I need to improve, I'm happy to take up any kind of feedbacks. So yeah, so without wasting much time we'll jump into the video. So okay, now let me talk about the interview structure. So interview structure அப்படின்னா என்ன சொல்றோம்னா லைக் இன்டர்வியூக்கான ஃபேஸஸ் எப்படி நடக்கும், லைக் எப்படி அந்த இன்டர்வியூக்கான லைக் பேட்டர்ன் இருக்கும் அப்படின்னு. So she went through a very rigorous 4 rounds of interview. Okay. Being again like 22 years போது லைக் அவங்களோட லைக் அந்த இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு. பட் ஸ்டில் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு கோ த்ரூ. ஸோ let me quickly break down into like you understand like what we expect as an interviewers. Okay. So first round is a technical. So technical round 1 இது. ஸோ இதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா லைக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கு லைக் இட்ஸ் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ப்ராப்ளம் சால்விங், ஒரு லாஜிக் அண்ட் ரைட்டிங் க்ளீன் கோட்ஸ், லைக் எப்படிலாம் நீங்கள் கோட் எழுதணும், அந்த கோடோட லைக் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும், லைக் ஹவு clean it is, like if I'm reading that code whether I'm able to understand that. So that kind of mindset like I was able to testing. So she was very calm, she was very reluctant to what she was able to do. So this is the first round. Second, technical round. So it is more of like core computer science of codes. Like for example, like we tested her in the oops object oriented programming structure and database management systems, and more of like a code of like Python, Java, SQL, where and all she's like well versed and what we expect from her. So idellame we were able to check with her. And scalable systems like she's able to think. So idellame we were able to test in her. Okay, third is coming to the managerial. So when she was able to clear this both the rounds, she was like moved to the managerial. So this wasn't about coding. So in like we were testing her culture fit or behavior analysis, situational basis, scenario basis. So இந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணிட்டோம், like how she handles pressure அந்த மாதிரிலாம். Because she's very new, right? She hasn't worked at the experience. So அந்த இடத்துல அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி, ஸோ மைண்ட் செட் திங்கிங் தான் இங்கே முக்கியமாக பார்ப்போம். Even if you're experienced or not also, we'll think of like how you think, how you reply back to the scenario. So உங்களோட thought process எப்படி, ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல மெச்சராக பார்ப்போம். And final is like as you know like HR round. So it's a discussion about communication, intent and long term goals. So this was the interview structure. Now I'm going to like explain like what she did right in the technical edge. Okay. Now as in the interview what she did. So data structures and algorithm roundல she didn't rush into writing code. அவசரமா நான் கொடுத்தது like she didn't write it any code. So she first asked clarifying questions. That is very like impressed me, especially when I gave her data structures a problem. She was first one to like she didn't like okay give me like I'll write it down. She asked few questions like first maybe like she asked like will the input be sorted, whether the input, what can be the input could be sorted, and are there any memory constraints,
Can we assume unique value? So these are like basic questions she asked, and then she started to write the code. This immediately showed us something important, like she was not trying to act fast. Instead, she was trying to think like an engineer, not a calculator. So அது எப்படி சொல்றோம்னா, like she focused on like solving the problem in a very good mindset, rather than okay, you're giving a question, I'm writing an answer. No, she didn't go in that way. She was very reluctant to what is asked and what I should do. For that, she asked certain questions, so that really helped her, and that also like impressed our way of like thinking. Okay, she is a person like who thinks beyond like what is just given to her. So in the mindset was very much impressed. Okay. Next on the like strong fundamentals. She was very strong in her fundamentals, not ஒரு bookல படிச்சு mug up பண்ணி அந்த மாதிரி she wasn't there. So second technical round, right, like core CS fundamentals we asked. Okay, so what there were like when asked about like a databases, she didn't give like textbook definitions. For example, what is a query, what is a joint, and the mala கேக்கும்போது like she didn't like reply with any definition. She clearly explained with real world examples, or she did examples like அவங்க வந்து even though she didn't have much experience, she was able to give some examples like this is how the database works, or this is how the join query works. So that really helped us to like understand. Okay, so so இதெல்லாம் வந்து like it was very important, like why certain databases choices matter, why this query to be used, or how design organizations affect performance. So that's a big difference. Rather than you orally say something, rather than you show with the examples, that differs a lot, guys. So always be very practical whenever you're explaining, like be very practical. அப்பதான் வந்து அந்த இன்டர்வியூருக்குமே okay will understand, okay, he knows something rather than just book definition. So அந்த ஒரு mindset is very important. So அதான் சொல்றேன், anyone can memorize answers, but giving explains or concepts simply clarifying is very important. So this is what the second like strong fundamentals. And okay, third like dry running our code. So இங்க தான் வந்து ரொம்ப I really like, because என்னோட இன்னொரு பேனல் இருந்தாங்க, but what I felt is like she really impressed. என்ன பண்ணாங்கன்னா, she dry run her code on the screen before we even asked. நாங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி she was able to complete that code and she was able to run it, and she walked through the edge cases and corrected a small mistake by herself. நான் மிஸ்டேக் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு முன்னாடி she told that this is a mistake I did, I'll correct it there itself. And she was explaining each line of the code very simply, very clarifying to maybe like a layman perspective. She was able to understand layman like எனக்கு கோட் பத்தி தெரியலனாலும் தெரியவே இல்லை அப்படினாலும் she was explaining in that way, why I use this syntax, why was this logic used, where this particular semicolon to become. So everything was very clear. So this is one rare confidence I saw in her, and especially with freshers, because freshers வந்து என்ன ஆகும், like அந்த ஒரு ஜாப் வேணுங்கிற ஒரு நர்வஸ்னஸ்ல they will act so fast, so fastனால அந்த பதட்டத்தில் நிறைய விஷயத்தை மறந்துடுவாங்க. But she was very calm. அது I don't know, like within like certain age la how she got it. That one character I really liked with her. So that we moved on to the next law. So next phase, so the managerial and HR round. So இங்க வந்து like when she cleared all the technical rounds, right, so she moved to the managerial. இங்க இது வந்து ரொம்ப crucial round. Maybe இங்க technical இல்லைனாலும் this is very crucial. So இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா, like we asked about a project that she failed. நீங்க கேட்கலாம் ஏன் ஃபெயிலை பத்தி கேட்குறீங்க. Because we need to understand like ஒரு பர்சன் வந்து நிறைய சக்ஸஸாக ஈஸியாக பேசிடலாம், பட் ஃபெயிலியர் பற்றி பேசும்போது தான் they will tell the truth. அதுதான் நான் எப்பவுமே as a interviewer I will always check, because என்னோட டீம்லையும் சரி as a மேனேஜராக சரி நான் நிறைய விஷயம் வந்து ஃபெயிலியர் பற்றி பேசும்போது தான் we will able to understand like how people are speaking about the truth. So that is why I purposely asked about a failure. Instead of she blaming her team on the project team, or like the external factors, she took the ownership of ourselves, like what went wrong, what she did that அதுல என்ன தப்பு பண்ணாங்க, and what she learned from it. So இந்த மூணு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம், like what was her failure கான cause என்ன பண்ணாங்க, and what she did the mistake, and what she learned. இந்த மூணு factor வந்து she was clearly explaining to us. So that really understood like okay, she really worked with this, she was the owner of that particular project and she failed of whatever the reason, and she took the accountability. So இதுதான் சொல்ல வரேன், like இந்த ஒரு confidence and honesty is very important. So this one answer told us like about our maturity. முக்கியமா like at that small age, like how she small age and compared to me, she is a small age. So she was able to clearly grasp and tell her like what she wanted to convey to us, and with a lot of maturity. So that one thing I really liked it. Okay, now when coming to the HR round, okay, so this I wasn't part of the HR, but I came to know about from the HR like what discussion happened in the HR round. Like the HR asked about like other things, right? Then came up like favorite part, like do you have any questions for us, right? She didn't ask about salary, because every candidate, whenever I interviewed, right, they talk about salary only with the HR, like what is my salary, what will be my shift, like that, like a more like sophisticated way of asking and sophisticated way of working சொல்லுவாங்க. So எனக்கு கன்வீனியன்ட்டான விஷயம், because நான் இன்டர்வியூஸ் கிளியர் பண்ணி இதுக்கப்புறம் என்ன salary தானே. But what she asked, right,
You won't believe like what she asked. She asked like what tech stack we use for the Spark platform. இது ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு ஹெச்ஆர் ரவுண்ட்ல ஷி வாஸ் ஆஸ்கிங் டு like ஒரு how we handle like $1 billion transactions at scale, because as a Walmart like large scale of company, she was thinking in that perspective. Okay, if I come to Walmart, like what I'll be doing as a big impact player. So that really impressed even for the HR also. So like this showed two things. Like she did her homework in the sense she continuously studied about Walmart recent என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட huge scale of இது, because அவங்க ரோல்க்கான மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, அவங்க என்டையர் வால்மார்ட்டுக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. So that really gave us a confidence that this particular girl is very much required. So and the confidence automatically boost up avichi. And like she was very genuinely interested in the work. So and the interest and passion towards her work was really showing to her. So இது எல்லாமே ஒரு பெரிய green flag as a ஒரு new candidate if you are like hiring or we are freshers நாங்க பார்க்கறோம்னா like இதெல்லாமே பார்ப்போம். So இந்த எல்லா factorsமே it was like really applicable to her. So next, yes, so why we selected her finally. Okay, so இதெல்லாம் இன்டர்வியூஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு. The real reason, okay, என்னன்னா like I'll be very honest guys. So there are many candidates. Okay, there are many candidates who are like top notch இருப்பாங்க காலேஜ்ல, like டாப்பரா இருந்திருப்பாங்க, like ரெஸ்யூம்ஸ்லாம் அப்படி இப்படின்னு செம்மையா வச்சிருப்பாங்க. லைக் இதெல்லாம் இருக்கு, எல்லாருமே பண்றதா, இது வந்து காமனா. சி இதெல்லாம் இருக்கலாம், பட் ஆஸ் லைக் லேர்னபிலிட்டி அண்ட் அந்த ஸ்பாட், அதான் சொல்லலாம், அந்த இன்டர்வியூங்கிற டைம் லைக் நியர்லி 1 to 2 hours இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1 to 2 hours ஹவ் யூ பெர்ஃபார்ம், ஹவ் யூ ஷோ கேஸ் யுவர் செல்ஃப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மொமெண்ட்ல ஷி ஜஸ்ட் நெயில் இட். அதுதான் நான் சொல்லுவேன், ஷி ஜஸ்ட் நெயில் இட் பிகாஸ் ஷி she literally told us like what she wants to do and how much impact she'll be able to create with the interview process she did. So அதனால we just she got stuck on a tough logic problem. She didn't freeze. ஒரு ஒரு scenario like she was not able to like on crack or like not able to explain one of the logic scene. She didn't freeze, she didn't like confused and all. She took the hint like we gave and she clearly thought and built on step by step. So next she proceeded. So அதுதான், even though interviews mistake பண்ணலாம், but how you like அதான் சொன்னல, she didn't get nervous, she didn't panic, she was very calm, she understood, she asked us like questions again and she was able to crack it up. ஸோ அதான் சொல்றேன், இந்த கார்பரேட் வேர்ல்ட் லைக் எஸ்பெஷலி இந்த டெக் ரைட், டூல்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம், ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம், ப்ராப்ளம்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம், பட் வி டோன்ட் ஹையர் பீப்புள் ஹூ நோ எவ்ரி திங். சீரியஸா நீங்க வந்து அவ்வளோ பிசினஸ் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கணும், டாப் டெக் காலேஜ்ல இருக்கணும், இல்ல வந்து சிஜிபிஏ 9 மேலாம் இருக்கணும். சி தட் இஸ் ஓகே, தட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபேக்டர் தான், பட் தட் அலோன் டசன்ட் ரிக்வயர் யுவர் திங்கிங் எபிலிட்டி, how you convey things. So this is what very much important. So we hire people who can learn anything, not learned everything. This is a clear difference guys. Who knows everything is like he knows everything, right? Then how he will be able to learn? So அங்கே தான் பிரச்சனையா ஆரம்பிக்கும். So that is where we selected this particular girl and she was able to do it well. So finally I want to say something again. Finally again, if you are a 21 or 22, that kind of age, or very fresh out of college, like don't get intimidated by this big brand names. அங்கே போகணும், ப்ராடக்ட் கம்பெனி போகணும், லைக் இங்கே தான் இந்த இதுக்குள்ள தான் என்டர் ஆகணும், நமக்கு இது தெரியல. ஸோ உங்களை நீங்களே ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க, பட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தேன் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ராங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், ஓகே, and very clear communication. So communication is very important guys. Even though you are very much strong in your tech இருக்கலாம், நீங்க ஜாவா, பைத்தான், எஸ்கியூஎல், சி எதில் வேணால் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கலாம், உங்களோட கோடிங் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கலாம், பட் இஃப் யூ டோன்ட் நோ டு கன்வே இன் அ குட் கம்யூனிகேஷன், தென் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஹேவிங் தோஸ்? So be very strong in your communication, because this particular girl, right, she was good in your programming, good in your communication, what she wants to convey, it's very clearly you are able to convey what she wants to know. And be very honest problem solving. If you don't know, just say don't know. It doesn't mean that உங்களுக்கு தெரியலனா like they will be able to like bombard you. No, it's just an interview. But அந்த don't know கூட like you need to understand in the way like how you need to approach. So அதுதான் very important. So you don't need to be perfect guys, you need to be just prepared and genuine. இதுதான் நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் as a Walmartல. நான் பார்க்குற லைக் என்னோட லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூஸ் நீங்க எவ்வளவு ஜென்யூனா இருக்கீங்க, எவ்வளவு ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கீங்க ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஸோ தட் வில் கிவ் அஸ் அன் ஹானஸ்டி. நாளைக்கு நீங்க டீம்ல ஜாயின் பண்றீங்களோ இல்லை வால்மார்ட்ல இருக்கீங்களோ, ஸோ உங்களோட க்ரோத் பார்த்துமே அதுவே பில்ட் பண்ணும். So now tell me like what is your biggest fear about SD interviews, so that I can able to help you in some other way. So drop it in the comments and I'll try to like help you out. If you want more real interview videos like fresher guidance, honest on a career advice, subscribe to the channels, give a like, share with your friends, and feel free to comment what you like, so that I'll also learn from you. I'll get motivated, and definitely someone is getting motivated through this, someone is getting through or want some more career guidance, I'm always be happily ready. Okay, so let's meet in another video. Bye.